Hello students, welcome to chemistry class. So in the last class we have studied about the solutions, right? That is a brief explanation about the solutions. That is, solutions are the homogeneous mixtures having two or more substances. So the substance used to prepare the solutions are generally to be called as components, right? And if the solution contains two components, that solutions are generally to be called as binary solutions. In that, one component is to be called as solute and the next component is to be called as solvent. So the solute is the component which is present in the less quantity in the solutions are to be called as solutes, and the component present in the large quantity is to be called as solvent, right? And also we have studied about the types of solutions. That is, mainly there are 9 types based on the physical states of solute and solvent. In this class, let us understand about how to express the concentration of the solutions. That is, the concentration is nothing but the amount of solute present in the given solvent or solution is to be called as concentration, right? So the concentration of solution is defined as the amount of solute present in a given quantity of solvent. That is, how much amount of solute present in the given quantity of solvent. Let us see what are the methods to be used to express the concentration. So in that first one, that is mass percentage method. So very important and simple method used to express the concentration of the solution. So this mass percentage method is defined as the mass of solute in grams dissolved in 100 grams of the solution. So out of 100 grams of solution, how much mass of solute is present? That is to be called as mass percentage method. So this mass percentage is represented by using the symbol that is W bar W. That is, both the solute and solvent to be expressed in the grams. Alva? So solute and solvent anno ಎರಡನ್ನು ನಾವು weight ಅನ್ನು ತಗೊಂತಾ ಇದೀವಿ. weight ಗೆ ಯೂನಿಟ್ ಏನು ಬರಿತೀವಿ ನಾವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ತಗೊಂಡು 100 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರಿಬೇಕು, ಮಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ದಿಸ್ ಮಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಾಸ್ percentage of component is equal to mass of the component in the solution, mass of the component in solution divided by total mass of the solution, total mass of the solution into 100. That is, mass percentage of the component present in the solution is to be expressed by using the formula that is mass of the component in the solution divided by total mass of the solution into 100. For example, let us take 10% solution of glucose. 10% solution of glucose. So this 10% solution of glucose indicates that 10 grams of glucose, 10 grams of glucose dissolved in 90 grams of water resulting in 100 gram solution, right?
ಸೊ ಈ 10% ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ 10% ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ 100 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇದೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ, ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅನ್ನ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ದು ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 90 ಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಸೊ 10 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಗ್ಲೂಕೋಸು ಪ್ಲಸ್ 90 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ವಾಟರ್ ಅನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, 100 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಮಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ is to be expressed by using the formula that is mass of the component in the solution. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದರ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ನಾವು ಮಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ 100% ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಮಾಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಮಾಸ್ ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಮಾಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟು 100 ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Right? So the mass percentage method. So this mass percentage method is commonly used in the industrial chemical applications. Industries ಅಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಈ mass percentage method ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. And next method, that is volume percentage method, that is V bar V. So this method generally used for the solutions containing liquids. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ನಾವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಏನಿದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇನ್ cm³ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ 100 cm³ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ 100 cm³ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಯೂನಿಟ್ ಯಾವ್ದಿದೆ, cm³ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು cm³ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಾವು 100 cm³ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರಿಬೇಕು, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಟು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಯೂನಿಟ್ ಯಾವುದು, cm³. ಟೋಟಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯೂನಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ, cm³. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ V bar V ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ expressed as, that is volume percentage of component is equal to volume of the component divided by total volume of solution into 100. So volume of the component divided by total volume of the solution into 100. For example, let us take 10% ethanol solution. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಈ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅನ್ನ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ 10% ಎಥನಾಲ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಷ್ಟು ಎಥನಾಲ್ ತಗೊಂಡು ಎಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಏನಿದು 10% ಎಥನಾಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 10 ml ಆಫ್ ಎಥನಾಲ್ 10 ml of ethanol dissolved in water such that the total volume of the solution is 100 ml. That means 10 ml of ethanol plus 90 ml of
water, it gives 100 ml of ethanol solution. ಸೊ ನಾವು ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, 10 ml ಅಷ್ಟು ಎಥನಾಲ್ ತಗೊಂಡು 90 ml ಆಫ್ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ 100 ml. ಸೊ ದಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಂಟು 100. ಸೊ ಮಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡೂ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸನ್ನು ಗ್ರಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಎರಡೂ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು CM ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುವಂಥದ್ದೇ ಮಾಸ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ 100 CM ಕ್ಯೂಬ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ 100 CM ಕ್ಯೂಬ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸೊಲ್ಯೂಟನ್ನು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಗ್ರಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, CM ಕ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಂಡಂತ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಬಂದು ಯಾವ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಾಸ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮೆಥಡ್. ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಮಾಸ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ ಮಿಲಿಯನ್. So this method is generally used when the traces quantity of solute present in the solution. That is, when a solute is present in traces quantity, ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ppm ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು number of parts of the component divided by total number of parts of all components in solution into 10 to the power 6. That is, parts per million is defined as the number of parts of the component. So ಆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟಿದೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇಂಟು 10 to the power 6. ಸೊ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಅಷ್ಟು ಆ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. Generally, so the concentration of the pollutants in water as well as in the atmosphere is often expressed in terms of parts per million. And next one, that is mole fraction method. Very, very important method. That is, it is the ratio of number of moles of one component. ಸೊ ನಾವು ಇದುವರೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಮೆಥಡ್ಸಲ್ಲೂ ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ, ಮಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಈ ಮೋಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಏನು, ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆರ್ CM ಕ್ಯೂಬ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ರೈಟ್, ಇದನ್ನ ನಾವು ಮೋಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಟು ದಿ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಆಸ್ psi. ದಟ್ ಈಸ್ x ಅಂತ ಬೇಕಾದನ್ನು ಬರೀರಿ. ಸೊ ದಿ psi ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಬೈನರಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಸೊ ಬೈನರಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, that solution contains two components. For example, let us take the component A and B present in the solution. So the mole fraction of the component A is equal to, according to the definition, number of moles of the component
to the total number of all the components present in the solution. Here it contains two components. So ಎರಡು components ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಎರಡನ್ನು number of moles ಅನ್ನು add ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. That is Na divided by Na plus Nb. Or the mole fraction of the component B is equal to ಏನು ಬರೀಬೇಕು ಅವಾಗ number of moles of that component ಅಂದ್ರೆ component ಯಾವುದಾಗಿರಬೇಕು B ಇರಬೇಕು divided by total number of moles of all the components present in the solution. That is Nb divided by Na plus Nb. Right? For the binary solutions, sum of the mole fraction of the two components, that is Xa plus Xb is equal to 1. So ಎರಡು components ದು mole fractions ಅನ್ನು ನಾವು add ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ equal ಆಗಿರುತ್ತೆ, that is equal to 1. Suppose ನಾವು Xa ಗೊತ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ XB ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ 1 ಮೈನಸ್ XA ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ XB ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ತರ ಸಪೋಸ್ ಏನಾದರೂ XB ಗೊತ್ತಿದ್ದು XA ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು 1 ಮೈನಸ್ XB ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. Right? So the mole fraction is defined as the ratio of, it is the ratio of number of moles of one component to the total number of moles of all the components present in the solution. For example, let us take ternary solutions. Ternary solution antandre now it contains three components A, B, C. So the mole fraction of the component A is equal to Na divided by, that is number of moles of the component divided by total number of moles of all the components. ಇಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದು 3 components ಇರೋದ್ರಿಂದ Na plus Nb plus Nc ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. Like that psi b is equal to Nb divided by Na plus Nb plus Nc ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. And mole fraction of the component C. C component ಎಷ್ಟಿದೆ mole fraction ಅಂತಂದ್ರೆ Nc divided by Na plus Nb plus Nc. Right? So 3 components ಇದ್ರೆ ನಾವು 3 component ದು mole fractions ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಅದೇ ತರ 4 components ಇದ್ರೆ number of moles of component divided by total number of moles of all the components present in the solution. So this is about the mole fraction. That is mole fraction generally used to express the concentration of the solutions. So it is the ratio of number of moles of one component to the total number of moles of all the components present in the solution. Here, how to calculate the number of moles? That is, number of moles always equal to number of moles is equal to mass of component divided by molecular mass of component. Right? Mass divided by molecular mass. Mass of that component divided by molar mass or molecular mass of that component gives the number of moles of the molecule. Right? So the number of moles are to be calculated by using the formula mass of the component divided by molar mass of the component. By knowing the number of moles, we can easily calculate the mole fraction of the component. And next very important method to express the concentration is molarity. So this molarity is symbolically represented by using the capital M. So what is this molarity? So molarity is defined as the number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 100 cm³ ತಗೊಂತ ಇಲ್ಲ, ಮಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ 100 cm³ ತಗೊಂತ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಮೊಲಾಲಿಟಿ. ಇವೆರಡರಲ್ಲೂ ನಾವು ಹೈಯರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ 1 ಲೀಟರ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ
ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರಿಬೇಕು, ಮೊಲಾರಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ number of moles of the solute dissolved in 1 liter of solution. So mathematically it is to be represented as, that is molarity is equal to number of moles of solute divided by volume of solution in liters, right? Volume of solution in liters. ಸಪೋಸ್ ಏನಾದರೂ ಅವನು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಂದು ನಮಗೇನಾದರೂ mls ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಲೀಟರ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೆಯೋದು ಹೆಂಗೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ in cm cube divided by 1000 cm cube per liter. Per liter ಗೆ ಎಷ್ಟು cm cube ಇರುತ್ತೆ? 1000 cm cube. ಸೊ ಇದನ್ನು ರಿಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ solution in cm cube into 1000 cm cube per liter, right? So molarity is defined as the number of moles of solute divided by volume of solution in cm cube into 1000 cm cube per liter. So ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಏನಾದರೂ ಅವನು ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಲೀಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಏನಾದರೂ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನಾದರೂ ಅವನು cm ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಲೀಟರ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಮೊಲಾರಿಟಿಯನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದ್ರ ಬದಲು ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ನೀವು ಮೊಲಾರಿಟಿಯನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ಯಾವ ಥರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂತು. ಏನಿತ್ತು? ದಟ್ ಈಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ moles is equal to mass divided by molar mass, right? So mass ಅನ್ನು ನಾವು W ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ M ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಸೊಲ್ಯೂಟ್ಗೆ ಅಂದ್ರೇನು, ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ಗೆ ನಾನು A ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೊಲ್ಯೂಟ್ಗೆ ನಾನು B ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ WB ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ MB ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ molar mass of solute, that is M. Molarity is equal to mass of solute is WB divided by MB into 1000 cm cube per liter whole divided by volume of solution in cm cube, that is equal to WB into 1000 cm cube per liter divided by MB, that is capital MB, into volume of solution in cm cube, that is molarity. So molarity is defined as the number of moles of the solute dissolved in volume of solution in liter. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? 1 ಲೀಟರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಸೊಲ್ಯೂಟನ್ನು ನಾವು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದನ್ನೇ ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು? ಮೊಲಾರಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ 0. For example, so let us take 0.25
mole per liter. mole per liter. ಸೊ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? 0.25 ಮೋಲ್ ಪರ್ ಲೀಟರ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಆರ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ 0.25 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಮ್ ಅಂತಲೂ ಬರ್ದಿರ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನನ್ನು ಮೊಲ್ಯಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಥರ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಮೊಲಾಲಿಟಿ. ದಟ್ ಈಸ್ molality is symbolically represented by using the small m. So this molality is defined as the number of moles of solute per kilogram of solvent or per kg of solvent. So in the previous method alli molarity RITY molarity. So molarity concept ಬಂದಾಗ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಲೀಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? ಮೊಲಾಲಿಟಿ, LITY ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಸಾಲ್ವೆಂಟನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು moles of solute divided by mass of solvent in kg. mass of solvent in kg. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವೇನಾದರೂ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತೀವಿ? moles of solute divided by mass of solvent in grams into 1000 grams per kg. 1000 grams per kg. Right? So mathematically it is to be represented as, that is small m is equal to number of moles is WB divided by MB whole divided by mass of solvent in grams, that is WA. mass of solvent, A is nothing but solvent, in grams into 1000 or 1000 grams per kg. That is small m is equal to WB into 1000 grams per kg divided by MB, capital MB, into WA in grams. So this is to be called as molality. So ಅದರ ಮೊಲಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಪರ್ ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಪರ್ kg ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನೇ ನಾವು ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ 1.0 ಮೋಲ್ ಪರ್ kg. 1.0 ಮೋಲ್ ಪರ್ kg. ಸೊ ಏನಿದು 1.0 ಮೋಲ್ ಪರ್ kg ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆರ್ ಇದನ್ನ 1.0 m ಆಫ್ KCl ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಏನಿದು 1.0 m ಆಫ್ KCl ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ m, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ m ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಮೊಲಾರಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೊಲಾರಿಟಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ m ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ m ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ದಟ್ ಈಸ್ 1 mole of KCl, 1 mole of KCl is dissolved in 1 kg of solvent. So 1 kg of solvent ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, 1 kg of water ಅಲ್ಲಿ 1 mole ಅಷ್ಟು KCl ಅನ್ನು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಜನರಲ್ ಆಗಿ 1 mole ಅಷ್ಟು KCl ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು? 74.5 ಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸಸ್ ಅನ್ನು ಎರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ
ಟೋಟಲ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 74.5 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ 74.5 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಅಷ್ಟು ಮಾಸನ್ನು ಅಂದರೆ ಏನು KCl ಅನ್ನು ವೇ ಮಾಡಿ 1 kg ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನನ್ನೇ ನಾವು 1.0 m ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಮೊಲಾರಿಟಿನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಥರ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಬರಬಾರ್ದು. ಎಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೋ ಲೀಟರ್ ಯೂನಿಟ್ ಬರಬಾರ್ದು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೀಟರ್ ಬರಬಾರ್ದು. ಆ ಥರ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನೋ, ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೊಲಾರಿಟಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಲೀಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಥರ ಎರಡು ಟ್ರಿಕ್ಕನ್ನು ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಮೊಲಾರಿಟಿಯನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಈಸ್ ಜನರಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. So molarity is defined as the number of moles of the solute dissolved in 1 liter of the solution, and this molality is defined as the number of moles of the solute per kilogram of the solvent. So these are all the methods generally used to express the concentration of the solution. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ mass percentage method, parts per million, mole fraction and molality. So all are independent of temperature. So ಇವು ಯಾವುದೂ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಬರೀ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಮಾತ್ರ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಮಾತ್ರ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್? ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಏನಿದೆ ಮೊಲಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಮೊಲಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ, ಲೀಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಬೇರೆ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೂ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೇನು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬಿಟ್ಟು ನಾವಿಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮೆಥಡನ್ನು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಏನಿದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ ಮಿಲಿಯನ್, ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್, ಮೊಲಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಇವು ಮಾತ್ರ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ನಾವು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ವೇರಿ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಈ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಏನೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಈ ಮೊಲಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಟೆಂಪ್ರೇಚರನ್ನು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಅಂದರೆ ನಾವು ಟೆಂಪ್ರೇಚರನ್ನು ಏನಾದರೂ ವೇರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ದು ಮೊಲಾರಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ volume depends on the temperature. That is, molarity is temperature dependent. This is because volume depends on the temperature and the mass does not. So mass temperature ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮಾತ್ರನೇ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಈಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಎರಡು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಅಮಾಂಗ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊಲಾಲಿಟಿ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಏನರ್ಥ, ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, ರೈಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ.